Hello, uh, I'm Dr. Hemant Mangeshrao Pednekar. I was principal at Sangli, Palghar, and Onde Vikramgarh, and for last 40 years, I'm in the field of education. Geography is my favorite subject, and I love to teach geography. I have developed many teaching aids related to geography. So, friends, today we are going to learn more about paper number 106 of MA MSc part 1, and this paper is related to statistical techniques. So now we will start with the statistical techniques. Now, statistical technique, as the name indicates, uh, many times statistics has got numbers and mathematics also has got numbers. So many students or many people have fear about mathematics. नंबर देखा तो इतना डर लगता है, अरे बाप रे, नंबर है तो अभी ये बहुत डिफिकल्ट होगा, ये नहीं समझेगा. So we'll have to remove fear out of my mind. So in order to understand what the statistics is and how it is different from mathematics, let us go to the next slide. अकबर बिरबल की कहानी तो हमें सबको पसंद है. तो चलो अकबर बिरबल की कहानी से ही शुरुआत करते हैं कि इसका संबंध हमारे स्टैटिस्टिक्स से कैसा है. ये कहानी शायद आपने पहले सुनी होगी. ऐसे था कि अकबर की बेगम जो थी, उसे अपना भाई सबसे होशियार लगता था. तो उसने अकबर से कहा, भाई बिरबल को क्यों वजीर बना के रखा है, मेरा भाई कितना खूबसूरत है, क्यों न उसको वजीर बना दिया जाए. राजा ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर बीबी का जो हट था, इसका इंसिस्ट करना था, वो टाल नहीं सका और अपने साले साहब को उसने वजीर बना दिया. तो ऐसे उनकी बीबी तो बहुत खुश हुई. और ऐसे ही शाम का वक्त था और एक किले के ऊपर राजा, बेगम और नया वजीर, बीबी का भाई, अकबर का साला बैठे थे और नया वजीर बन गया था. इतने में अकबर ने देखा कि दूर से कोई बैलगाड़ी आ रही है. अ, तीन चार बैलगाड़ियां थी. तो अकबर ने नए वजीर से बोला, भाई ये बैलगाड़ियां कहाँ से आ रही है, जरा देखो तो. तो नया वजीर तुरंत घोड़े पे सवार होके वहां गया. वहां उसने देखा, पूछा और तुरंत वापस आया और राजा को बोला, महाराज ये गाड़ियां इस गांव से आ रही है. दूसरा सवाल राजा ने पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जा रही है. वजीर तुरंत गया और वापस आया, ये गाड़ियां उस गांव को जा रही है. राजा ने तीसरा सवाल पूछा, उसमें क्या है. तो वजीर गया, वापस आया, उसमें चावल है. तो चावल का रेट क्या है. वजीर गया, वापस आया और फिर राजा ने पूछा कि अपने बाजार में चावल का रेट क्या है. वजीर गया, वापस आया, तो अपना रेट इतना है, उससे ये ज्यादा चावल सस्ता है. तो राजा ने बोला, तुरंत वो चावल खरीदो और वापस आ जाओ. तो उसने, तब तक वो गाड़ियां बहुत दूर जा चुकी थी, उसने सब खरीदा, वापस आया. तो इतना थक गया और इतना गुस्से से लाल पीला हो गया, ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए करके उसने उसका वजीर का ये छोड़ दिया. तो राजा ने बोला, जैसे आपकी मर्जी, तेरी बहन ने कहा था इसके लिए मुझे आपको वजीर बना दिया था. तो दूसरे दिन की बात है कि बिरबल वापस वजीर बन गया. और ऐसी ही घटना हुई कि दूर से राजा ने देखा कुछ गाड़ियां आती है. तो अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल जी जरा देखो तो वो गाड़ियां कहाँ से आ रही है. बिरबल गया तो आधा पौना घंटा वापस आया ही नहीं. बेगम ने तुरंत बोला, देखो मेरा भाई कितना एफिशिएंट था, वो गया और तुरंत वापस आया, लेकिन बिरबल जो गया है बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ. राजा ने कहा, बिरबल को आने तो दो. तो बिरबल वापस आया पौना घंटे के बाद. तो राजा ने पूछा, भाई क्या हुआ बिरबल. बिरबल ने बोला, गाड़ियां इस गांव से आ रही थी, उस गांव जा रही थी, उसमें चावल था और चावल का रेट अपने से कम था, इसके लिए मैंने पूरा चावल खरीदा और मैं आ रहा हूँ.
तो अकबर ने बेगम के पास देखा, बोले इसे कहते हैं होशियारी। तो ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वैसे ही हमारा स्टैटिस्टिक्स ये जो नाम है ये स्टेट से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई, स्टेट्स बढ़ते गए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने लगी। जरा सोचिए दूसरी एक सिचुएशन कि यूनाइटेड नेशंस ने छोटे बच्चों के लिए समझो 50 करोड़ का डोनेशन दे दिया, लेकिन शर्त एक है कि एक ही साल में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और ये डोनेशन सिर्फ 5 साल के नीचे जिसकी उम्र है उन बच्चों के लिए है। अभी ऐसे समझो नौबत आ गई कि अपने पास डेटा है ही नहीं, तो अभी क्या करेंगे, अरे बुलाओ 1000 लोगों को बुलाओ, उनको पूरे भारत में ही जाने दो, और पूरे हर घर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने दो कि क्या आपके यहाँ के बच्चे हैं क्या 5 साल के नीचे। तो इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में शायद 2 या 3 साल लग सकते हैं, और 2 या 3 साल के बाद वो ग्रांट तो लैप्स हो गई, ग्रांट का एक पैसा नहीं मिलेगा, और उसका काम कुछ फायदा ही नहीं रहेगा। और ऐसे तो लोगों को बोल नहीं सकते भाई हमारा सर्वे चल रहा है, अभी बच्चे पैदा करना बंद कर दो, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है 3 साल के बाद जो बच्चे तब 4 साल के थे वो अभी 6 साल के हो गए, या नए बच्चे भी पैदा हो गए, तो अपना पूरा डेटा ये ऐसे नाकाम हो जाता है। चलो वो बात छोड़ दो, अभी इलेक्शन तो आ रही है, तो इलेक्शन के लिए हमें डेटा चाहिए, वो भी 18 साल के ऊपर के नौजवानों का। तो वो भी डेटा कलेक्ट करने लगो, तो हर एक बात पे ऐसे जैसे राजा का वो नया वजीर था करता था, वैसे अगर गवर्नमेंट करती रही तो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हर 10 साल बाद सेंसस ऑपरेशन कैरी आउट करती है। सेंसस ऑपरेशन का मतलब है पूरे भारत के हर घर में लोग जाते हैं और जनगणना जिसे कहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बाद में ये इंफॉर्मेशन कंपाइल की जाती है, और इसके जरिए कभी भी जब आपको चाहे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम बाजार में जाते हैं, तो एक ही थैली में लेके जाते हैं, बहुत सारा सामान लाते हैं। अब मेरे जैसा कोई रहेगा जिसमें कभी बाजार में जाता नहीं, तो लिस्ट के मुताबिक जो चीजें हैं खरीदता रहेगा। लिस्ट में पहले क्या दिया है, बैदा, तो मैं थैली के अंदर बैदा डालूंगा। उसके ऊपर दूसरा क्या है, नारियल, तो बैदे के ऊपर नारियल आ जाएगा, और दूसरा सामान आ जाएगा। तो घर आते आते आप समझ गए होंगे कि बैदे का आमलेट बन गया होगा। लेकिन वो बात छोड़िए, तो समझो ऐसे हुआ कि मुन्नी को हर बार बाजार से सामान लाना पड़ता था। तो मुन्नी गुस्से से लाल पीली हो गई, मैं ही क्यों सब सामान लाऊं। उसने पूरा सामान तो ला लिया, लेकर आई बाजार से, और उसने दरवाजे के पास ही पूरा सामान रख दिया, और बोला अभी मैं ये सामान मैंने बाजार से घर में तो लाया है जैसे मुझे बताया गया, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अगर आपको चाहे तो जब चाहे वहां से सामान ले लो। तो समझो आप स्नान कर रहे हैं और आपको याद है अरे साबुन नहीं ले लिया, तो क्या आप दरवाजे के पास जाके साबुन ले लेंगे, ऐसे नहीं करते ना। तो हम क्या करते हैं, जो भी बाजार से सामान लाया जाता है उसे, साबुन रहेगा उसे बाथरूम में रखते हैं, और तेल की शीशी रहेगी उसको किचन में रखते हैं, किताब रहेगा उसके स्टडी टेबल पे रखते हैं, ऐसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो तुरंत मिल जाए। स्टैटिस्टिक्स वैसे ही है, उसमें कुछ नहीं है, नंबर्स है, उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और अलग अलग टेक्निक है उसके जरिए हमें ये कैसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ अरेंजमेंट है का, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, तो उसमें छोटे टेक्निक है। मैं ये क्यों इतने विस्तार से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से सीखना है तो सबसे पहले उसका डर मन से जाना चाहिए। अगर डर गया तो समझो आपने जीत लिया, और कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टेक्निक आपको बिल्कुल आसान रहेगा। तो चलो हम आगे। नाउ फ्रेंड्स,
we are going to see about the measures of central tendency. Now, central means in the center. So these are the techniques which are used for the summarization of data, that is to find out one value that is mean for the entire data, that is called as the measures of central tendency. There is mean, median, and mode. Let us see that. Now, say we have mean center. Now, weighted mean center and standard distance. Let us try to understand the meaning of mean center. तो mean center का मतलब क्या है, ये पहले देखते हैं. जैसे हमने देखा कि मीन जो होता है, स्टैटिस्टिकल मीन या सरासरी उसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है. तो कुछ वैल्यू उससे ज्यादा होते हैं डेटा के, कुछ वैल्यू उससे कम होते हैं. तो सेंट्रल वैल्यू ये जो होती है उसे हम मीन कहते हैं, सरासरी कहते हैं. तो मीन सेंटर, एरिया मीन सेंटर, इसका मतलब है पूरे एरिया में जो मैप रहेगा, तो मैप में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो उस एरिया का वो सेंटर जो होता है वो फाइंड आउट करना है. और सेंटर क्यों फाइंड आउट करना है वो थोड़ा हम देखते हैं. देखो, कैपिटल की डेफिनेशन ऐसी है कि समझो ये सर्कल आप देख रहे हैं, स्टेट बाउंड्री. तो कोई भी स्टेट रहेगा, ये समझो सर्कुलर तो नहीं होगा लेकिन उस शेप में रहेगा, तो उसके सेंटर में अगर कैपिटल रहेगी तो उसका ज्यादा फायदा होता है. इसका मतलब है कि सेंटर से कहीं भी जाने में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगा. अभी आप समझो चिली की कैपिटल देखिए, सैंटियागो. तो उसमें चिली का शेप ही ऐसा है कि पूरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो फैला हुआ है कंट्री, क्योंकि उसके ईस्ट साइड में हिल रेंजेस है. तो उसमें कितनी दिक्कत होती होगी कि नॉर्थ साइड जाने में या साउथ साइड जाने में, क्योंकि डिस्टेंसेस ज्यादा है. तो कोई भी चीज हम करते हैं, समझो गवर्नमेंट प्लानिंग है, कोई स्कूल है, कॉलेज खोल रहे हैं, एजुकेशन सेंटर है या मेडिकल सेंटर है, तो वो सेंटर इस जगह, ऐसी जगह होना चाहिए कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो सके और उस तक पहुंचने का डिस्टेंस कम से कम रहे. So in a minimum distance to people can take advantage of the different government facilities or different projects, and that is why mean center is important. What is weighted mean center? So weighted mean center means whatever variable we are considering, for example, say population, we link population with that of the mean. So that is called as a weighted mean center. We'll see about it. And then the standard distance. Actually, say for any data, mean and standard deviation are very important. Mean gives us information about the central value, while standard distance, standard deviation gives us information about the deviation or dispersion of numbers from that data. For example, say suppose the if you see the values in the data are 10, 10, and 10. So 310, so total is 30 divided by 3 is equal to 10. So our mean is 10. Our highest value in the data is 10. Minimum value is also 10. So 10 minus 10 is equal to 0. So our deviation is 0. That means all numbers are close to mean. So that mean has got greater value. While in other case, we'll find, suppose the three values are 0, 10, and 20. So in this case, the highest total is 30, so average is 10, but the dispersion or range is different. Highest number is 20, lowest number is 0, so 20 minus 0 is 20. So here the range is 20 or it is more. And that is why what we'll have to remember is when the deviation is more, mean becomes meaningless. When deviation is less, mean is more meaningful. So standard distance is related to deviation. Now let us go to the next slide. So friends, this is the data related to urban centers in Kolhapur district.
and this is the population in 1000 cities given. म्हणजे हजारात ही लोकसंख्या दिलेली आहे. हा कोल्हापूर जिल्ह्याचा नकाशा आहे आणि ही नावं आहेत. So number 5 is Jaisingpur, it is over here. Number 11 is Ajra, it's over here. म्हणजे असं ही नावं आणि नंबर इथे दिलेले आहेत, ही पॉप्युलेशन दिलेली. तर ह्याचं आपल्याला काय करायचंय, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट mean center, weighted mean center, and standard distance. So these three things we will calculate with the help of this data. So in the exam, you will get a blank map like this one and the data, and then we'll have to process it. तर ते कसं आपल्याला ही प्रोसेस करायची ते बघूया. हा एक मोकळा नकाशा आणि ही आकडेवारी दिली, ही लोकसंख्या दिलेली आहे आणि ती हजारात आहे. आपल्याला त्याच्यावरनं हे करायचंय आणि हे फार सोपं टेक्निक आहे. तर आपण आता त्याच्याबद्दल बघूया पुढच्या स्लाइड मध्ये. इथे मीन सेंटर आपल्याला काढायचं आहे. सो हाऊ टू फाइंड आउट मीन सेंटर, इट्स व्हेरी इझी. मीन अँड सेंटर, सो त्याचा मध्य, क्षेत्रीय मध्य आपल्याला काढायचं आहे. हे आपण कॉपी केलं. सो दीज आर अवर सिरियल नंबर्स, देन दीज आर लोकेशन ऑफ सेंटर, I mean urban center, and this is the population. This much information is given to us. Now what we will have to do is we'll have to prepare a separate that is draw x-axis and y-axis on the map. That is for the map, we'll have to draw x-axis to the south side of the map and the y-axis to the west side of the map. आपला नकाशा जो आपल्याला दिलेला आहे त्या नकाशाच्या दक्षिण बाजूला नकाशाला चिकटवून क्ष अक्ष काढायचा आणि नकाशाच्या पश्चिम बाजूला आपण य अक्ष काढतो. and then we'll have to find out the x coordinate of each place. तर इचलकरंजी आहे, तर इचलकरंजी पासून क्ष अक्षावर खाली आपण लंब टाकायचा, तसंच य अक्षापासून इचलकरंजी पर्यंत लंब टाकायचा. मग क्ष अक्षावरचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते हे आहेत आणि y चे हे आहेत. So we will get x coordinate for Ichalkaranji and y coordinate for Ichalkaranji. In the similar manner, we'll have to find out coordinates for each of these points given in the map. तर आपल्याला ह्या नकाशावर प्रत्येक बिंदूचे क्ष अक्ष आणि य अक्ष काढायचे. पुन्हा एकदा मी सांगतो, नकाशा आपला जो असेल त्याच्या दक्षिण भागात क्ष अक्ष काढायचा नकाशाला चिकटवून, त्याच्या पश्चिम भागात य अक्ष काढायचा. इचलकरंजी आहे तर इचलकरंजी पासून क्ष अक्षावर जाईल अशी लंब रेषा काढायची आणि मग आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते 7.8. तसंच आपल्याला य अक्षावरून इचलकरंजी पर्यंत जाणारी रेषा काढायची, तर आपल्याला y कोऑर्डिनेट मिळतो. असं आपल्याला प्रत्येक, सो फॉर ईच ऑफ दीज प्लेसेस we'll have to find out x coordinate and y coordinate. So let us see, go to the next slide. So this is the formula for mean center, that is sigma x divided by m. It is a normal mean formula. सगळे आपले जे कोऑर्डिनेट्स आहेत त्यांची आपल्याला बेरीज करायची. तर सिग्मा स्टँड्स फॉर ऍडिशन आणि सिग्मा हे चिन्ह काय दाखवतं, सगळ्यांची बेरीज दाखवतं. तर आपल्याला जे एक्स कोऑर्डिनेट मिळाले होते त्याची आपण बेरीज केली आणि त्याला आपण n म्हणजे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स जे आहेत आपले आहेत 14 अर्बन सेंटर्स आहेत, तर ते 14 ने भागलं, एकूण बेरीज आपली आली 96. So 96 divided by 14 is 6.8 is the x coordinate for the mean center. म्हणजे mean center चा आपल्याला x coordinate मिळाला त्याची सरासरी. Likewise we got also y coordinate. So sum of y coordinates divided by number of variables, that is 14 urban places. So 128.2 divided by 14 is 19. So we got these values x and y coordinates with which we can calculate or we can plot a mean center. त्याचा mean center काढण्यासाठी आपल्याला क्ष आणि य अक्ष मिळाले. सोपी आहे ना पद्धत? Is it easy? So let us go to the next one. See here. Now this is our outline map. And this is x-axis is attached to the southern border. X-axis काढताना आपण काय केले, त्याची दक्षिणेकडची कडा आहे ती त्याला चिकटवून घेतली आहे
आणि वाय ऍक्सिस काढताना आपल्याला त्याची पश्चिमेची कडा चिकटून येईल. So these two lines are attached to the map. Then for one point, that is for the mean center, this is the value 6.8 and 9.15. So 6.8 is this one. From that point, you draw a perpendicular line up to here, and from y-axis 9.15, that is 9.2, you draw horizontal line. So wherever they intersect, that is your mean center. म्हणजे आपल्याला जे मिळाले सरासरीचे मूल्य x चे आणि y चं, ते x चं मूल्य आहे 6.8, तिथनं आपण ही लंबरूप रेषा काढली आणि y अक्षाकडून आपण 9.2 ही रेषा काढली. ह्या दोन्ही रेषा जिथे मिळाल्या तर हा आपल्याला मीन सेंटर म्हणजे त्या क्षेत्राचा जो मध्य आहे तर तो आपल्याला मिळाला. तर इतकं हे सोपं टेक्निक आहे. इट्स व्हेरी इझी अँड इंटरेस्टिंग. Now we will go to the next one. Now this is about weighted mean center. Now why it is called as a weighted का म्हणतात ते आपण समजून घेऊया. Weight चा अर्थ काय? वजन. Okay, so so here you will find this is a balance where weight is more, weight is less. So weight is more, that is why this particular pan is in the down while this is up because the weight is less. So in urban area, you will find, suppose this is one place and there is a large metropolitan city B on the east side and a comparatively small city on A on the west side, where population is just 10,000 while population for B is 1 lakh. Now you will find that the interaction between the this place and B will be more, which is indicated by thick arrow. The interaction between this place and A will be less, where the population is less. So this is also related to gravitational pull of each city. So larger the population, greater will be the pull. Lesser the population, less will be the pull. हे आपल्याला हा वेटेडचा अर्थ काय? वेट म्हणजे वजन. तर त्याची ओढ जी आहे किंवा वजन जे आहे हे कुठल्या बाजूला जास्त आहे हे आपल्याला इथे. तर आपण एक उदाहरण काय बघितलं की ही जी वस्ती आहे त्याच्या उजव्या बाजूला किंवा पूर्वेला हे मोठं एक शहर आहे, त्याची लोकसंख्या 1 लाखावर आहे आणि हे दुसरं छोटी वस्ती आहे त्याची लोकसंख्या 10,000 आहे. मग इथे आपल्याला काय दिसतंय की जे मोठं शहर आहे त्याची इंटरॅक्शन किंवा त्याच्यात जी देवाणघेवाण आहे का लोकांची ये-जा आहे ही खूप जास्ती आहे, पण त्या मानाने इथली हे कमी आहे. तर न्यूटन जो ग्रॅव्हिटेशनचा लॉ तयार केला होता तोच लॉ असा आपल्याला दोन शहरातल्या इंटरॅक्शनसाठी वापरता येऊ शकतो. तर वेटेड मीन सेंटर मध्ये महत्वाचं काय आहे की अर्बन सेंटर्स, म्हणजे आपण हे सगळं कशासाठी करतोय तर आपलं जे मुख्य व्हेरिएबल आहे अर्बन सेंटर, मग ते urban centers mean in urban centers the population might be less or more, and that is why if the population of urban center is more, the weight will be more and the pull will be more, and that is why this technique is more useful, weighted mean center, than just the mean center. म्हणजे mean center पेक्षा mean center मध्ये आपण फक्त वस्त्याच घेतल्या होत्या, पण त्यावेळी आपल्याला हे म्हणजे आपण हे इग्नोर केलं होतं किंवा दुर्लक्ष केलं होतं की त्यांची लोकसंख्या कमी आहे का जास्त आहे. पण वेटेड मीन सेंटर मध्ये आपण काय करणार आहोत, त्यांची लोकसंख्या पण लक्षात घेणार आहोत आणि लोकसंख्या ज्यांची जास्त असेल त्यांचं वजन जास्त किंवा त्यांना आपण थोडं झुकतं माप देणार आहोत. कारण शेवटी आपण हे कशासाठी करतोय तर आपल्या अर्बन सेंटर्सच्या लोकसंख्येसाठी करतोय. मग इथे आपल्याला दिसेल की पहिला आपण सिरियल नंबर घेतले, नंतर आपण अर्बन सेंटर्स आहेत, एक्स कोऑर्डिनेट काढले, वाय कोऑर्डिनेट काढले, हे सगळं आपण एरिया मीन सेंटर पहिलं जे होतं त्याच्यासारखंच केलं. आता थोडा पुढे फरक असा आहे की आपण हे पॉप्युलेशन त्याच्यात ऍड केलं. आता आपल्याला काय करायचंय, हे पॉप्युलेशन आणि एक्स कोऑर्डिनेट यांचा गुणाकार करायचा आहे. ह्या दोघांचा गुणाकार करून आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते. तसंच पॉप्युलेशन आणि वाय कोऑर्डिनेट ह्या दोघांचा गुणा करून आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते. मग अशा प्रकारे आपलं म्हणजे आता आपण काय केलं, हे सगळे कोऑर्डिनेट्स हे पॉप्युलेशनला लिंक अप केले आणि मग त्याचा आपण ह्याची बेरीज घेतली, ह्याची बेरीज केली
आणि त्याच्या साहाय्याने आपल्याला वेटेड मीन सेंटर काढता येईल. So in this technique, it is slightly different, and you have followed why we have taken this. That we are concerned with the population. So if the population is more, the normally weight will be more. So this is serial number. These are number of urban centers. These are x coordinate. These are y coordinate. This is similar to that of what we had done earlier for the mean center. Now the third element, which is population, which is very important, we are going to coordinate population with the x coordinate. So we'll have to multiply x coordinate with population so that we will get this value. Similarly, we will multiply population with y coordinate and then we will get this value. And like that, whatever values we get, we add them, and this is the total. This is total population, and this is the total which we get for x, and this is for y. And accordingly, we will find out this technique, how it is done. It is very interesting and very. So friends, this is the formula for getting x coordinate, that is sigma x coordinate into population that we have seen divided by population. So this is the population and this is the multiplication for addition of all x coordinate for xy. And this is the value for the x coordinate for our weighted mean center. Similarly, this is the value for y coordinate for the weighted mean center. And so we have written these two values. म्हणजे आपल्याला आपण जे मगाशी बघितलं ते एक्स कोऑर्डिनेट जो होता त्याला लोकसंख्येशी गुणलं, त्यानंतर त्याची सगळ्याची बेरीज केली तर ती आपल्याला एवढी मिळाली, आणि आपली लोकसंख्या जी आहे एवढी होती, तर लोकसंख्येने त्यांना भागलं म्हणजे सरासरी काढली याची, तर ती एवढी आली एक्स साठी आणि ही वाय साठी. म्हणजे हे दोन जे आपल्याला कोऑर्डिनेट मिळतात हे आपल्याला वेटेड मीन सेंटर साठी मिळतात. आपण आता पुढे जाऊया. अच्छा. So here the process is very similar. So like earlier mean center, so here x coordinate, y coordinate, and then these two numbers we have plotted here, that is 6.7 and this is 9.7, and this is the point for the weighted mean center. आपल्याला weighted mean center जो आहे तो आपल्याला मिळतो. आणि ह्या वेटेड आणि नॉर्मल ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे की वेटेड मध्ये आपण लोकसंख्या विचारात घेतली आहे आणि जिथे जास्त लोकसंख्या आहे त्या बाजूला हा पॉइंट झुकलेला आपल्याला आढळतो. तर तेवढं बघूया. सो वेटेड वी हॅव कन्सिडर्ड population as an additional factor because this data is related to urban population. So let us go to the next technique. आपण आता पुढच्या टेक्निक कडे जाऊया. So now we want to calculate standard distance from the mean center. Now standard distance is related to deviation from the mean center. Now here you will find this is serial number, name of the urban center, then x coordinate, y coordinate. Then we have to find out the mean of this data for x and for y, and we'll have to subtract say x minus mean. So this is the value for x, and you'll have to subtract 7.8 minus the mean of that x coordinate, and you are getting value 1.1. Similarly for y also, then x minus y bar, sorry, x minus x bar, that is the mean square of that square, and then y minus y bar or mean of that square of this one. So these two, this is similar to this one, this is similar to this one. So square of this one, and you are getting these values. हे आपण काय केलं इथे, हे सिरियल नंबर होते, हे अर्बन सेंटर्स होती, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट हे आपल्याला आधीच्या प्रमाणेच आहे. आता ह्याची आपण सरासरी काढली आणि त्या सरासरीचे जे मूल्य आलं मीन झाला, त्या प्रत्येक मूल्यातनं एक्स मधनं ते सरासरीचं मूल्य वजा केलं तर आपल्याला ही संख्या मिळेल. तसं y च्या मधनं हा जो y आहे त्याच्यातनं सरासरीचं मूल्य वजा केलं तर आपल्याला हे मिळालं. आता आपण काय केलं, x आणि सरासरी हा कंसाचा वर्ग केला, तसंच y आणि सरासरी त्याचा कंसाचा वर्ग केला, आपल्याला ही मूल्य मिळाली आणि त्यांची आपण बेरीज केली. आपण पुढच्या स्लाइड कडे जाऊया.
So formula for calculating standard distance from the mean center is this one. So x minus x bar, that is mean, square of that, y minus y bar, square of that, divided by n number of variables, that is 14 urban centers, and the square root of that, because we have done square. And this is the value, and this is the distance, standard distance from the mean center. So we'll have to take a radius of 2.5, and it is standard distance, and draw a circle. So standard distance will remain same in all direction, and that is why we are using circle to represent standard distance from the mean center. आपल्याला ह्या जे सूत्र आपण घेतलं, x minus x square अधिक y मायनस y बार, आता हे मीन जे आहेत त्याचा वर्ग केला, आणि मग अशी जे आपल्याला बेरजा मिळाल्या त्या, आणि त्यांना आपण एन म्हणजे नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स किती आहेत आपली, तर 14 आहेत, त्याने भागलं तर आपल्याला, आणि त्याचं वर्गमूळ काढलं, कारण आपण आधी वर्ग केला होता म्हणून त्याचं वर्गमूळ घेतलं, तर आपलं उत्तर 2.5 आलं. 2.5 सेंटीमीटरचं आपल्याला जे डिस्टन्स घ्यायचंय, ते डिस्टन्स आपल्याला मेन सेंटर पासून द्यायचंय, तर कंपास स्ट्रोक इकडे ठेवायचं, 2.5चं अंतर घ्यायचं, आणि मग हे वर्तुळ आपण काढायचं, म्हणजे हे आपलं हे स्टँडर्ड डिस्टन्स झालं मेन सेंटर पासूनचं. तर आता आपण पुढच्या टेक्निक कडे जाऊया. सो we want to calculate standard distance from weighted mean center. The procedure is very much similar to that of the early one. Serial number, urban center, then this is x coordinate, y coordinate. So x minus xw, that is weighted mean, and this, and these two square. It is very much similar to that of earlier. So we are getting these values. आपल्याला आधीच्या सारखंच हे आहे. इथे आपल्याला सिरियल नंबर आहे, अर्बन सेंटर्स आहेत, एक्स कोऑर्डिनेट आहेत, वाय आहेत, त्यानंतर त्याचा आपण एक्स मायनस त्याचे सरासरीचं आपण हे घेतलं, इथे दुसरं घेतलं, आणि त्याचा वर्ग केला, ह्याचा वर्ग केला, हा एक्सचा आणि वायचा, तर ते आपल्याला नंतर सूत्रात घालायचे. So we have this weighted mean center pasun. From that, it is 1.9 centimeter. So we will draw circle with 1.9 distance. So this circle, this standard distance is from weighted mean center. म्हणजे आपल्याला weighted mean center पासूनचं अंतर किती आहे, हे 1.9. आधी आपण काढलं होतं ते 2.5 होतं, तर ते नुसत्या मेन सेंटर पासूनच होतं. आता आपण पुढे बघूया. Say here, in this one both the circles are plotted. So the larger one is the standard distance from the normal mean center, and the smaller one is a standard distance from the weighted mean center. Now in this map, and these are the coordinates how we calculated for each of these urban center. प्रत्येकासाठी आपण जे घेतले होते coordinate, ते आपल्याला इथे ती पद्धत दिसते, आणि दोन्ही सर्कल्स जे आहेत, की हे मोठं सर्कल जे आहे हे आपल्याला नॉर्मल मीन सेंटर पासूनच आहे, आणि वेटेड मीन सेंटर पासूनच हे छोटं आहे. हे दोन्ही सेंटर्स आपल्याला इकडे ह्या भागात एकवटलेले दिसतात. म्हणजे आपल्याला काय दिसतं, की कोल्हापूर जिल्ह्यातली लोकसंख्या जी आहेत, अर्बन सेंटर्स जी आहेत, ही ह्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या नॉर्थ ईस्टर्न भागात एकवटलेली आढळतात, आणि त्याचं आपल्याला हे विश्लेषणात द्यायचंय. म्हणजे पहिलं आपण मीन सेंटर काढले, वेटेड मीन सेंटर काढली, त्यानंतर आपण स्टँडर्ड डिस्टन्स चं वर्तुळ काढलं नॉर्मल साठी, स्टँडर्ड डिस्टन्सचं वर्तुळ काढलं वेटेड मीन साठी. अशा प्रकारे आपला एक्सरसाइज आता पूर्ण झालेला आहे. तर त्याचं आता आपण इंटरप्रिटेशन, लेट अस सी इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वन. सो say these are the highlights of that. So in given data, what is the data given? Population of selected urban centers, Kolhapur district 2011. 2011 साली कोल्हापूर जिल्ह्यातले जे नागरी केंद्र होती, तर त्यांचं लोकसंख्या आपल्याला दिलेली आहे. What is the purpose? To understand the pattern of distribution of urban population. नागरी लोकसंख्येचं कसं वितरण झालेलं आहे हे आपल्याला लक्षात घेण्यासाठी आपण ही तंत्राचा वापरतो. कुठली कुठली तंत्र वापरतोय? So one is mean center we are using, which is related to measures of central tendency. Weighted mean center is also related to
measures of central tendency, and standard distance is related to dispersion and deviation. For standard distance, we are drawing circles, and for mean center and weighted mean center, we are plotting point on the map. Okay, and then standard distance is the circle which is drawn around mean center and weighted mean. म्हणजे हे जे वर्तुळ आहे स्टँडर्ड डिस्टन्स वर्तुळ हे आपल्याला विचलन दाखवतं, म्हणजे आकडेवारीतल्या संख्या किती विचलित झालेल्या आहेत. आणि मीन सेंटर आणि वेटेड मीन सेंटर साठी आपण बिंदू काढतो आणि त्याच्या सभोवती आपण स्टँडर्ड डिस्टन्सचे वर्तुळ काढतो. आपण पुढे इंटरप्रिटेशन मध्ये बघूया. सो लेट अस रिव्ह्यू our steps. आपण काय काय केलं ते बघूया. First one is we had drawn x-axis, y-axis graph line to the south and west side of the given map. आपल्याला जो नकाशा दिलेला होता त्याच्या दक्षिणेला आणि पश्चिमेला, दक्षिणेला आपण क्ष अक्ष काढला आणि पश्चिमेला आपण य अक्ष काढला. त्यानंतर we found out the coordinates for all variables, all urban centers given in the map. So x and y coordinates. आपण त्या जी नंबर दिले होते किंवा जे बिंदू दिले होते, नागरिक केंद्र दिली होती, त्याच्यापासून क्ष अक्षावर लंब टाकला, त्याच्यापासून य अक्षावर लंब टाकला आणि आपण एक्स वाय कोऑर्डिनेट शोधून काढले. त्यानंतर आपण ऍव्हरेज घेतलं आणि त्या ऍव्हरेज एक्स आणि वायचं आणि त्याचं आपण मीन सेंटर काढला. So we found out averages for x coordinate, y coordinate, and then we got x and y coordinate for our mean center that we plotted on the map. In the similar manner, we found out the location of weighted mean center with the similar process. Then these are located on the northeastern part of the distance. Now, the main reason is why we'll have to interpret why it is located in the northeastern part. ते ईशान्य दिशेला, कोल्हापूरच्या ईशान्य दिशेलाच का हे दोन्ही आले, तर ह्याचं आपल्याला स्पष्टीकरण द्यायचं आहे आणि ते स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे आहे. So first one is 9 out of 14 urban centers are in northeastern part. So here the development is more and more urban centers are located in the northeastern part. Then major urban centers like Kolhapur, which is a capital for that district, and Ichalkaranji, these are in this region where whose population is much larger as compared to other urban centers. म्हणजे कोल्हापूर मधली जिल्ह्यातील सगळ्यात मोठी जी शहर आहे कोल्हापूर आणि इचलकरंजी, ज्यांची लोकसंख्या पण जास्त आहे, ती पण ईशान्येला आहेत आणि 14 नागरिक केंद्रापैकी 9 नागरिक केंद्र या भागात आहेत आणि त्याच्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी जास्त हे मीन सेंटर त्या बाजूला झुकलेलं आपल्याला आढळतं. Now here you will find circle of standard distance was drawn around mean center and weighted mean center to understand the pattern of deviation. How far the numbers have deviated, that we come to know from this circle, which is known as the standard distance. So smaller distance of the weighted mean center suggests that there is less deviation and more concentration of urban center in northeastern part of the Kolhapur. आपण पहिलं जे काढलं नुसतं मीन सेंटर साठी वर्तुळ ते मोठं होतं, which was much larger, but the circle which was drawn for weighted mean center was much smaller. That means after adding population to that, we found out that circle size has become small. That means it has come closer to the mean center, and that emphasizes the importance of the weighted mean center, and it is in the northeastern part of the map. म्हणजे आपल्याला ह्याचा सारांश असा मिळतो किंवा ह्याचं आपल्याला नक्की हे कळतं की आपल्याला जे काढून झाल्यानंतर आपण मेन सेंटर काढलं, वेटेड मेन सेंटर काढलं आणि आपण स्टँडर्ड डिस्टन्सची वर्तुळ काढली, त्यातलं जे नॉर्मल जे होतं मेन सेंटरचं वर्तुळ ते थोडं मोठं आहे, पण वेटेड मेन सेंटरचं वर्तुळ छोटं आहे. छोटं वर्तुळ याचा अर्थ ते मीनच्या जास्त जवळ आहे आणि त्यामुळे आपल्याला दिसतं की तो मीन जो आहे वेटेड मीन सेंटरचा मीन हा जास्त अर्थपूर्ण आहे आणि तो आपल्याला ईशान्य भागातच का, कारण 14 पैकी 9 शहरं तिकडे आहेत आणि कोल्हापूर आणि इचलकरंजी ही कोल्हापूर जिल्ह्यातली सगळ्यात मोठी शहरं ती पण त्या भागात आहे आणि त्यामुळे आपल्याला त्या भागात ह्याचं एकत्रीकरण झालेलं आढळून येतं. हॅलो फ्रेंड्स.
Now we are going to start with a new technique, which is Z-score. It is also called as a standard score, and this is the formula given for that Z-score. So it is a number which indicates the value of raw score, which is above or below the mean score value, and it is very interesting. So we will see the technique afterwards. तर झेड स्कोर हे जे तंत्र आहे आपण बघणार आहोत, तर झेड स्कोरला स्टँडर्ड स्कोर असंही म्हणतात आणि ते काढायचं सूत्र इथे दिलेलं आहे. तर ह्याच्यातलं ती जी दिलेली मूल्य आहे तर हे सरासरीपेक्षा कमी आहे किंवा जास्त आहे, हे आपल्याला ह्याच्यावरनं कळतं आणि त्याचा फायदा आपल्याला पुढे कसा करून घ्यायचा ते आपण बघूया. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. So Z-score is also known as the standard score, and it gives us the idea how far the value is far from mean of the data point. So for example, Z-score of student A is 1, meaning the student A is 1 standard deviation above the mean. Z-square आपल्याला काय सांगतं की ती जे मूल्य दिलेलं आहे तर त्या आकडेवारीच्या सरासरीपेक्षा ते किती जास्त आहे किंवा कमी आहे हे आपल्याला कळतं, पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह याने. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे झेड स्क्वेअर स्कोर समजा 1 आहे का विद्यार्थ्याचं, याचा अर्थ काय तर सरासरीपासून त्याचं जे आहे गुण किंवा हे जे आहे तर ते एक प्रमाण विचलन इतके ते दूर आहेत. 1 असेल, इथे जर 2 असतील तर ते 2 प्रमाण विचलन दूर. अशा प्रकारे आपल्याला किती प्रमाणात तर सरासरीपासून विचलन झालेलं आहे ते आपल्याला झेड स्कोरने कळतं, त्याला स्टँडर्ड स्कोर असेही म्हणतात. सो हिअर अगेन इट इज सेम, that is how far it is if the mean is relatively lower, z score means it is closer to mean. If the z score is less, that means the number is very close to mean. If the number is more, that means that point is slightly away from the mean. म्हणजे जर ती संख्या झेड स्कोरची कमी असली त्याचा अर्थ सरासरीच्या ते जवळ आहे, आणि जर झेड स्कोर जास्त असला तर सरासरीपासून ते लांब आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. तर आपण आता पुढे जाऊया. So friends, this is the exercise given to us. These are the selected indicators. This is serial number, then these are the states of India, and indicators 1, 2, 3, 4 are given. So number 1 means female literacy rate. So female literacy rate in different states are given in this column. Then second column represents the proportion of urban population. So here you have proportion of urban population. Then here for the third one, you have a percentage of main workers to total workers, that is the third column, and the fourth one is the infant mortality rate, so that is given here. So like this, these are the indicators. This is the data given to you, and so in the exam also you will get this type of data, and what you'll have to do is you'll have to with Z-score method, you'll have to identify the level of development in the region, and then with the cartographic technique we'll have to interpret the result. So there are two steps. One is first to find out Z score for all these, and then we'll have to represent that Z score with the help of cartographic technique. So we can use choropleth map to represent this information. आपल्याला ही जी माहिती दिलेली आहे परीक्षेत तुम्हाला अशाच प्रकारचे आकडेवारी मिळू शकेल. तर त्याच्यामध्ये सिरियल नंबर आहे, तर राज्यांची नावं आहेत, त्यानंतर हे इंडिकेटर्स दिलेले आहेत 1, 2, 3, 4. तर एक म्हणजे फिमेल लिटरसी रेट, स्त्री साक्षरता दर इथे दिलेला आहे, आणि प्रत्येक राज्यातला स्त्री साक्षरता दर किती आहे ते पहिल्या कॉलम मध्ये दिले. दुसरा कॉलम आहे तो आपल्याला लोकसंख्येची टक्केवारी किती आहे, प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉप्युलेशन प्रत्येक राज्यातलं ते दाखवतो. तिसरा कॉलम जो आहे तो आपल्याला पर्सेंटेज ऑफ अर्बन मेन वर्कर्स टू टोटल वर्कर्स, एकूण मुख्य कामगारांच्या गटातली संख्या किती आहे ते दाखवतो. आणि चौथा आहे तो बाल मृत्यूचं प्रमाण किती आहे तर ते आपल्याला येथे दाखवते. तर अशा प्रकारे हे प्रत्येक राज्याचे 4 इंडिकेटर्स दिलेले आहेत. तर ह्याच्या साहाय्याने आपल्याला काय करायचंय तर झेड स्कोर आपल्याला ह्या प्रत्येकाच्या पद्धतीने
आपल्याला ह्याचा झेड स्कोर काढायचा आहे सिलेक्टेड इंडिकेटर्सचा आणि त्याच्या आधारे आपल्याला ह्या राज्यांचा विकास दर कसा आहे, कुठलं राज्य जास्त विकसित आहे, कुठलं कमी आहे, तर ते आपल्याला काढायचं आहे आणि नंतर ही सगळी माहिती आपल्याला नकाशात दाखवायची नकाशाशास्त्रीय तंत्र वापरून. तर आता हे राज्यांशी संबंधित माहिती असल्यामुळे आपल्याला कोरोप्लेस मॅप किंवा प्रदेशदाटीदर्शक नकाशा वापरून हे दाखवता येईल. तर ते कसं करायचं ते आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघूया. So here we'll have to calculate Z score for the female literacy rate. That is our first indicator. So here you have serial number, then you have state, and this is the X means it is the female literacy rate. Now you'll have to find out mean. So this is to sum of all the variables, and this total 1950 is here. So in order to find out mean, sigma x, the total of this particular column, divided by number of variables. Now number of variables is 28. There are 28 states. So 1950 divided by 28, it comes to 69.64. So our x bar or the average for this particular data is 69.64. Now then we'll have to find out standard deviation, and for which you have this deviation x minus x bar, that is the mean value, this value. So you'll have to subtract every value from the mean value. So 58 minus 69.64, you get the value minus 11.6. Then you'll have to x minus x bar, you'll have to square make a square of that. And the last one is to find out z score. You have x minus x, that is this value, divided by standard deviation. So our standard deviation value is here, and then you get z score for this indicator. So the process is very simple. You'll have to find out mean, then standard deviation, and you'll have to put the values in the table. आपल्याला ह्या याच्यामध्ये पहिला जो इंडिकेटर दिलेला आहे फिमेल लिटरसी रेट किंवा स्त्री साक्षरता दर, पहिलं काय काय दिलेलं आहे, हा याच्यात सिरियल नंबर आहे, त्यानंतर राज्य आहे, त्यानंतर आपल्याला स्त्री साक्षरता दर प्रत्येक राज्याचं किती आहे दिलेलं आहे आपल्याला सगळं. तर आपण ह्या सगळ्यांची टोटल केली, ती किती आली 1950. तर आता आपल्याला हे जे सूत्र वापरतोय की ही जी टोटल आहे सिग्मा एक्स, हा एक्स कॉलम आहे, त्याची बेरीज जी आहे ती 1950 आली भागिले एन. एन म्हणजे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स. तर आपल्याला किती राज्य दिलेली आहेत 28. तर त्यामुळे 1950 भागिले 28, तर ते उत्तर येतं 69.64. म्हणजे हे आपलं सरासरीचं मूल्य झालं. आता आपण तिसरा कॉलम जो घेतलेला आहे, इथे आपण काय केलंय की एक्स मायनस एक्स बार, तर म्हणजे ही जे 58 आहे त्याच्यातनं आपण 69.64 वजा केले, म्हणजे हे एक्स बार सरासरी. तर आता ही संख्या लहान आहे, ही मोठी असल्यामुळे आपल्याला मायनस उत्तर आलंय -11.6. त्यानंतर आपण काय केलंय एक्स मायनस एक्स बार ह्या कंसाचा वर्ग केलाय आणि इथे आपल्याला झेड स्कोर काढताना एक्स मायनस एक्स बार हे जे आहे म्हणजे हे घेतलेलं आहे, त्याला आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन जे काढलेलं आहे, तर स्टँडर्ड डेव्हिएशनचं उत्तर हे आहे, त्याने त्याला भागलंय, तर आपल्याला हे उत्तर मिळतंय. तर असं प्रत्येक इंडिकेटर्ससाठी आपण झेड स्कोर काढलेला आहे आणि तो आपल्याला शेवटच्या ह्याच्यात म्हणजे आपल्याला काय काय लक्षात ठेवायचंय, तर पहिल्यांदा आपल्याला सरासरी काढायची आहे, त्यानंतर आपल्याला स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढायचं आहे आणि नंतर प्रत्येक इंडिकेटरचा झेड स्कोर काढायचा आहे आणि तो आपल्याला इथे लिहून ठेवायचा आहे. आता पुढची जी सगळे इंडिकेटर्स आहेत त्यांची प्रोसेस पण अशीच आहे. So let us go to the next indicator. So this is here you will find that is the calculation of Z score for the proportion of urban population. So this data represents urban population and procedure is same as that of the earlier one. म्हणजे आपल्याला नागरी लोकसंख्येची टक्केवारी जी आहे तर ती इथे दिलेली आहे आणि आधीच्या प्रमाणेच आपल्याला हे सगळं काढायचंय. मीन काढलाय, ही टोटल आहे ती आपण इथे घेतली आहे भागिले 28, म्हणजे हे त्यानंतर आपली प्रमाण विचलन काढलंय आणि इथे आपण झेड स्कोर काढलाय. तसं आपल्याला चारही इंडिकेटर्ससाठी करायचंय. तर आपण पुढच्या स्लाइडकडे जाऊया.
Here the process is same. It is percentage of urban main workers to total workers. These are given. Then mean, standard deviation and z score. हे आपल्याला कामगारांची टक्केवारी जी दिलेली आहे तर ती दिली. त्यानंतर त्यांची बेरीज केली. ते बेरीजचं आपण सरासरी काढली. त्यानंतर इथे प्रमाण विचलन काढलं आणि झेड स्कोर काढलं. आधीच्या प्रमाणेच आपण हे सगळं केलेलं आहे. So this is our last indicator, infant mortality rate. This is given here. Procedure is the same. We find out mean, standard deviation and z score for the infant mortality rate. आपल्याला हे आधीच्या सारखं सरासरी काढली, प्रमाण विचलन काढलं, z स्कोर काढलं. हे कोणासाठी आपण इन्फंट मोर्टॅलिटी रेट, बालमृत्यूचं प्रमाण प्रत्येक राज्यात किती आहे त्याच्यावरून आपण ह्याचा z स्कोर तयार केला. So now here we are going to compile all z scores for different indicators. So number one indicate that this is the z score for first indicator. This is for the second, third and fourth. That is the last column we have taken here, and then we a total of z square value. So when we add these four values, we get this value, and then if we divide this number by 4, because these are 4 indicators, we get the average value. So this is average z score value is very important, and which we have plotted. Say number 1 is Andhra Pradesh and the value is 0.13. So 0.13 we have plotted here. That is number according to, so these are the numbers related to these 1 to 28, and then these values are plotted in this manner. So and you have got a graph. So there are natural breaks. So this is the we have arranged the z score values, and now we want to classify them into 5 or 6 classes to decide the level of development. This is the average z score value. आपण काय केलं, ते आधीचे सगळं केलं होतं त्यातला जो शेवटचा कॉलम होता, म्हणजे त्याच्या प्रत्येक निर्देशांक होता त्याचं z स्कोरचं जे मूल्य होतं, तर हे 4 इंडिकेटर्स आहेत, तर त्यांच्या z स्कोरच्या व्हॅल्यूज आपल्याला दिलेल्या आहेत. तर आपल्याला ह्या चारींची बेरीज केली तर आपल्याला टोटल z स्कोर जे आहे ते मिळालं, आणि मग त्याला आपण 4 ने भागलं, कारण आपल्या व्हेरिएबल्स किती आहेत, 4 आहेत. मग त्याला आपल्याला हे ॲव्हरेज मिळालं, सरासरी z स्कोरचं सरासरी मूल्य मिळालं, आणि अशा प्रकारे प्रत्येक राज्यासाठी आपण z स्कोरचं सरासरी मूल्य काढलं. आता आपल्याला काय करायचंय की हे जे 1 ते 28 नंबर आहेत तर ते आपण इथे घेतले अक्ष अक्षावर, आणि आपल्याला ह्याचं जे मूल्य आहे, आता ह्याच्यातले काही निगेटिव्ह आहेत काही पॉझिटिव्ह आहेत, ते ह्या बाजूला पॉझिटिव्ह आहेत ह्या बाजूला निगेटिव्ह आहेत, आणि मग त्याच्याप्रमाणे ते मूल्य त्याचं स्थान कुठे आहे तर ते आपण अरेंज केलेलं आहे. तर त्याच्याप्रमाणे आपण हे सगळं तिथे लावले, आणि आपल्याला ह्याच्याप्रमाणे म्हणजे अरेंज केल्यानंतर आपल्याला ह्याचं व्हेरिएशन जे आहे ते 0.8 पासून आपल्याला इथपर्यंत ह्याच्यापर्यंत मिळतं वेगवेगळ्या ह्याच्यात. तर हे आपण कसं केलेलं आहे की when we have rearranged these numbers in the sequential order, we have got these variable, and there are natural breaks also. म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये गॅप्स मिळत आहेत, तर त्याच्या साहाय्याने आपल्याला हे पुढे हे करायचं. So let us see the next slide. So now here we have say highest z score value, and this is the lowest z score value. So we have arranged this one in the this order. So here you will find descending order. Actually these two states we have very high development, and because the z score value is more, and this is the aggregate z score value. This is high, medium, low, very low and extremely low. So we have used correlate technique, and say for indicating this is Goa and Mizoram. So Mizoram and Goa. So we have used this shade. So darker shade is used to indicate higher level of development, and this dot shade
or the very sparse shade is used to indicate low level of development. So here the development is very low, and let us find out the reasons for this one, why the development is low or very high in these regions. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही राज्य दिलेली आहे आणि झेड स्कोअरचं मूल्य जे आहे तर त्या मूल्य आपण त्याच्या प्रमाणात हे लावलेलं आहे. हे सगळ्यात जास्त मूल्य आहे, हे सगळ्यात कमी मूल्य आहे आणि त्याच्याप्रमाणे आपलं राज्य जी आहेत ती रिअरेंज केलेली आहे. म्हणजे ही जी दोन राज्य आहेत त्याच्यामध्ये विकासाचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे आणि इथे आपल्याला दिसतं 0.81 आणि 0.59 म्हणजे इथपर्यंत. त्याच्यासाठी दाखवायला आपण डार्क शेड वापरली आहे. इथे गोवा आहे, इथे मिझोराम आहे आणि ह्या दोन्ही ह्याच्यात जास्त आहे. पण एक्स्ट्रीमली लो जे आहेत तर ते आहेत बिहार, झारखंड या ठिकाणी आपल्याला हे जम्मू काश्मीर ह्या ठिकाणी आपल्याला हे कमी हे मिळतं. त्यासाठी आपण विरळ छटा वापरलेली आहे. अशा प्रकारे भारतात हे प्रदेशदाटी दर्शक तंत्र किंवा कोरोप्लेस मॅप वापरून आपण ह्याची लेवल्स ऑफ डेव्हलपमेंट जे आहेत या विकासाच्या पातळ्या आहेत ते आपण दाखवलेले आहेत. तर आता आपण ह्याचं इंटरप्रिटेशन लेट अस सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ अवर रिझल्ट. So here we'll find. So this is more information about the Z-score. So Z-score indicates a deviation from the mean. So here it can be negative Z-score. If the value is negative, means it is smaller than the mean. If it is positive, it is larger than the mean. If the Z-score value is more, that means deviation from the mean is more. If the Z-score value is less, then the deviation is less, or rather it is closer to mean. Okay. So now this Z-score value, let us see the interpretation of this. याचं आपल्याला हे बघायचं आहे. जर Z-scoreचं मूल्य हे निगेटिव्ह असलं तर आपल्याला ती जे मूल्य आहे ते सरासरीपेक्षा कमी असतं. तर ते पॉझिटिव्ह असलं तर सरासरीपेक्षा जास्त असतं. जर Z-scoreचं हे जास्ती असलं मूल्य तर त्याचा अर्थ काय होतं की विचलन जास्त आहे, म्हणजे सरासरीपासून ते जास्त दूर आहे. पण जर Z-scoreचं मूल्य कमी असलं तर त्याचा अर्थ ते सरासरीच्या जवळ आहे. Um, so whatever our objective is to find the level of development with the help of selected these indicators were given, and we have used Z-score method, and these are the categories: very high, high, medium, low, very low, extremely low, and we have used choropleth map technique to classify this data. आपल्याला या 4 इंडिकेटर्सच्या आधारे भारतातील वेगवेगळ्या राज्यातला विकास दर ठरवायचा आहे. त्यासाठी आपण झेड-स्कोर आणि कोरोप्लेट हे 2 टेक्निक वापरले आणि त्याच्यातनं ह्या ज्या 6 कॅटेगरीज आहेत, 6 गट आहेत, त्याच्यात आपण वर्गीकरण केलं. तर त्याचं आपण स्पष्टीकरण पुढे बघणार. So the first one, a very high level of development, 0.6 to 0.8, where you have these two states. One is Goa, other is Mizoram. And why the development is more? Here the female literacy rate is very high. And as you know, म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो की एक मुलगी शिकली, प्रगती झाली, कुटुंबाची झाली. So female contribute to the social economic upliftment of the society. And both these states have good national and district roads, and that is why the material that is produced here, the farm products, etc., they can go directly to the marketplaces, and that brings extra income to the farmers, and that is why the development is more in Mizoram and Goa because of these two reasons. म्हणजे ह्या दोन मुख्य कारण आहेत. एक म्हणजे स्त्री साक्षरता दर जास्त आहे आणि स्त्रियांचं वाटा सामाजिक आर्थिक विकासामध्ये जास्त असतो आणि तो एक भाग झाला. आणि दुसरा म्हणजे ह्याच्यात राज्यात हे रस्ते, राष्ट्रीय महामार्ग किंवा जिल्हा पातळीवरचे रस्ते हे चांगले बांधलेले आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी निर्माण होणारी उत्पादनं बाजारपेठेत जायला खूप मदत होते आणि त्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांना किंवा कामगारांना पैसा मिळतो आणि त्या पैशाचा वापर हा त्या भागाच्या विकासासाठी होतो. म्हणून या 2 राज्यांमध्ये विकास दर आपल्याला जास्त असलेला दिसतो.
आपण त्या स्लाइडकडे जाऊया. So high level of development, that is 0.4 to 0.5. It is in Gujarat, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Tripura, and Karnataka. So here, this is the second shade. We will find that is um, uh, you will find that this is more comparatively. These are very progressive state, and that is why you have high level of development in this state. ही जी राज्य आहेत त्यांच्याकडे विकासाचा दर जास्त आहे, बाकी सुविधा जास्त आहे, आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्याकडे तक्रारी नाही. देर आर नो प्रॉब्लेम्स like social unrest and so on, and that helps the state to develop more. If the problems are more, then the development, it hampers the development. हे समस्या जास्त असल्या तर त्या भागाचा विकास खुंटतो, आणि त्याच्यामुळे तसे प्रॉब्लेम इथे कमी असल्यामुळे ह्यांचा विकास जास्त झालेला आहे. आपण पुढच्या ह्याच्याकडे जाऊया. So medium level of development, you have Meghalaya, that is 0.1 to 1.3. That is here 0.1 to 1.3, and you have Meghalaya, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, this shade, and Haryana, Nagaland, Sikkim. And here the Z score is 0.1 to 0.3 because of have some problems, as I had stated earlier. Ethnic conflict, then violence, largely it is a mountainous area, so transportation is difficult, and monsoon climate, especially in this region, has affected the development of this region. या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला जे त्याच्यात वांशिक दंगली आहेत किंवा इथे आपल्याला हिंसाचार आहे, तर त्याचा परिणाम तिथल्या समाजावर होतो. आणि तसंच इथे हा सगळा डोंगराळ प्रदेश, सिक्कीम आहे किंवा ह्या अरुणाचल प्रदेश वगैरे ह्या ठिकाणी डोंगराळ भाग जास्त असल्यामुळे रस्ते किंवा इतर वाहतूक मार्गांच्या विकासामध्ये अडथळे निर्माण होतात, आणि त्यामुळे ह्या ठिकाणी विकास आहे तो थोडा कमी झालेला आपल्याला आढळतो. So in the low level of development, you have Madhya Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, and Assam, where the educational facilities are moderate, even the literacy rate is low. So yeah, we have this particular problems over here, and physical and climatic factors also affect development of this region. या ठिकाणी आपल्याला शैक्षणिक सुविधा कमी आढळतात या राज्यांमध्ये. तसंच त्याचं लिटरसी साक्षरता दर पण कमी आहे, आणि वेगवेगळे जे समस्या आहेत सामाजिक आर्थिक विकासावर तिथलं प्राकृतिक घटक, हवामान घटक हे परिणाम करतात, आणि त्यामुळे इथला विकास हा मर्यादित राहिलेला आपल्याला आढळतो. पुढच्या व्हेरी लो डेव्हलपमेंट म्हणजे सगळ्यात वाईट परिस्थिती ह्याच्यातल्या आपल्याला 0.3 to 0.6 अशा ह्याच्यात ते उत्तर प्रदेश आणि ह्या राज्यांमध्ये आढळतो. So there is because of the rituals, inequality between men and women, and some political issues, especially in Jammu Kashmir and so on. So that have affected the development of those states. ह्या राज्यातली जी स्थिती आहे मुख्य म्हणजे त्यांच्या जाती धर्म किंवा अशा याचा जो पगडा आहे किंवा स्त्री पुरुष असमानता आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की जास्त करून त्यांना हे दिलं जात नाही, स्त्रियांना महत्व दिलं जात नाही. इथे आपल्याला दिसेल उत्तर प्रदेश इकडे आला, त्यानंतर छत्तीसगड ह्या बाजूचं, राजस्थान इकडे आलं, जम्मू काश्मीर इकडे आलं, आणि ओडिसा. तर ही सगळी उत्तरेकडची जी राज्य आहेत त्या ठिकाणी स्त्रियांना बुरखा पद्धत वगैरे अशी वापरली जाते किंवा स्त्रियांना कमी लेखलं जातं. त्यामानाने साऊथची जी स्टेट्स आहेत तिथे स्त्रियांना जास्त मान मिळतो, आणि त्याचा परिणाम पण आपल्याला ह्या सगळ्या प्रदेशाच्या विकासावर होतो, आणि राजकीय पण त्याच्यामध्ये इश्यू आहेत, त्यामुळे सगळ्याचा परिणाम म्हणून यातला विकास कमी झालेला आपल्याला दिसून येतो. So extremely low development is found here in Himachal Pradesh, here, then Manipur, Bihar, Jharkhand. So all these places, they have high infant mortality rate because of the low medical facilities and low standard of living. So, and that is why people from Bihar,
Jharkhand, they migrate to Mumbai or other places because they don't have enough employment facilities, or even the social infrastructure is not good. इथनं लोक आपल्याला बाहेर येतात, मुंबईत किंवा इतर ठिकाणी जाताना दिसतात, कारण या ठिकाणी फारशा सुविधा नाही आहेत. आणि शिवाय त्या ठिकाणी बालमृत्यूचं प्रमाण जास्त आहे, याचा अर्थ वैद्यकीय सुविधाही जास्त प्रमाणात नाही. राहणीमानाचा दर्जा अतिशय कमी आहे. आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या समस्यांमुळे, म्हणजे तिथले जमीनदारी असेल किंवा डोंगराळ प्रदेश असेल, तर त्या सगळ्यामुळे इथला विकास आपल्याला खुंटलेला आढळतो. तर अशा प्रकारे आपण झेड स्कोअरचा वापर हा प्रदेशाच्या विकासाची पातळी कशी असते ते ठरवण्यासाठी आपण केला. तर ह्या आणि 2 टेक्निक आपण वापरली, म्हणजे एक झेड स्कोअरचं वापरलं आणि दुसरं कोरोप्लेट मॅपचं वापरलं, प्रदेश दाटीदर्शक नकाशा. त्याच्या साहाय्याने आपण हा एक्सरसाइज इथे पूर्ण केलाय. तर म्हणजे आपल्याला असं एक we'll find out what we have found out that these uneven development, so which are economic, social, cultural, environmental characteristics of the society. Therefore, with the help of these indicators, we can identify different levels of development, and and that is why we find uneven level of development in India. म्हणजे आपण ह्या 4 निर्देशांकाच्या आधारे भारताच्या विविध राज्यात कशा प्रकारे विकासामध्ये असमानता आढळते, हे आपण झेड स्कोअर आणि कोरोप्लेट मॅप, प्रदेश दाटीदर्शक नकाशा, ह्या तंत्राच्या साहाय्याने आपण दाखवायचा प्रयत्न केलाय. आता हे सगळ्या तर स्टेप्स आपण पुन्हा एकदा रिव्हिजन सारखं घेऊया. So, which are the steps for the finding out Z score? So first, identify indicators as positive and negative, and then arrange all values in the large values to small values is a descending order or ascending order for the negative values. Then obtain summation of all observations, whatever observations you have to find, add them together. Then find out the mean, calculate the mean of the summation divided by number of variables. So you get the mean. Then you calculate mean for each observation. Calculate deviation for each one, and then you have to find out obtain the summation of all square deviation for indicators, and then calculate standard deviation and aggregate square deviation. So these are the steps which we had done earlier. हे आपल्याला फक्त थोडं सारांश स्वरूपात दाखवलेलं आहे की आपण झेड स्कोअर काढताना कुठल्या कुठल्या टप्प्यांचा अवलंब केला. पहिले इंडिकेटर आपण घेतले, त्या इंडिकेटरची बेरीज केली, त्यांची सरासरी काढली, तर प्रमाण विचलन काढलं, आणि नंतर मग झेड स्कोअरचं आपण मूल्य काढलं होतं. So here we have arranged the z-score values in descending order. That means the larger z-score was on the top and the lowest one was on the bottom. And then we classified that data into 6 categories. That is most developed to the least developed. And then using choropleth technique, we have represented these states with the help of different shades. Darker shade was given to the states having higher development, and the lighter shade was given to the states having less development. आपण ह्या याच्यातल्या जी अरेंज स्कोअरची मूल्य आली ते जास्तीपासून कमी पर्यंत आपण ती लावली. त्यानंतर त्यांचे 6 गटांमध्ये आपण विभाजन केलं. तर पहिलं होतं ते सगळ्यात जास्त, म्हणजे गोवा आणि मिझोराम, तर त्या ठिकाणी विकास दर सगळ्यात जास्त आहे. पण त्याच्यानंतर सगळ्यात खालती होतं ते विकास दर कमी असलेलं राज्य. आणि मग ते 6 गटात विभाजन करून झाल्यानंतर आपण त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या छटा ठरवल्या, आणि कोरोप्लेट तंत्र किंवा प्रदेश दाटीदर्शक नकाशावर आपण ह्या तंत्राच्या साहाय्याने आपण त्याच्या विकासाच्या वेगवेगळ्या पातळ्या दाखवल्या. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त विकास दाखवण्यासाठी आपण डार्क शेड वापरली, तर लाईट शेड ही कमी विकास दाखवण्यासाठी वापरली. अशा प्रकारे झेड स्कोअर आणि कोरोप्लेट मॅप दोन्हीच्या साहाय्याने आपल्याला भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कसा विकास झालेला आहे ते आपल्याला दाखवता आलं.
तर ह्या ठिकाणी hello friends. Now we are going to see very interesting and easy technique of network analysis. Now the map of Yavatmal district is given to us, and this is the road network of Yavatmal district. So with the help of that, we have to transfer the map into topological map. Topological map means, see here the road is curved or zigzag as it is actual one, but in topological transformation we will connect them by straight line. So number 3 will be connected to 2 by straight line, and that is called as a topology. For example, 2 and 4 are like this. This is the road. So instead of going this way, we will connect directly 2 with 4, and we will convert. So that is prepare a topological map. So the same map with these points, vertices, we will join them together, and then as the network is, and we will prepare a topological map. And then we'll have to prepare a direct path matrix. So direct path matrix and shortest path matrix. So direct path matrix means, say, suppose this is place 1. Now where it is directly connected. So it is directly connected to 2, it is directly connected to 3, but it is not directly connected to 5. So here the value will be 0, here it will be 1, here it will be 1. So direct path matrix means the places having direct connection with the other places. And shortest path matrix means, say for example, if you want to reach 3, now from say number 10, or say from number 12. Now you can go this way, you can go this way, but you'll have to find out which is the shortest path and how many intersections are there in between. So that is the shortest path metric. So we will see, it's very interesting and easy exercise. Then we'll have to arrange the nodes in the terms of connectivity and calculate connectivity indices and interpret the result. तर हा सगळा जो एक्सरसाइज आहे हा थोडा इंटरेस्टिंग आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला नेटवर्क अनालिसिस, तर हे जे रोड नेटवर्क आहे यवतमाळ जिल्ह्याचा आपल्याला नकाशा दिलेला आहे आणि त्याच्या आधारे आपल्याला ह्या 4-5 गोष्टी करायच्या आहेत. सगळ्यात पहिलं आपण टोपोलॉजिकल मॅप म्हणजे काय ते समजून घेऊया. तर आता इथे जे रस्ते दिलेले आहेत, त्या रस्ते जोडले. आता 2 कडनं रस्ता हा असा इकडनं ह्याच्यात जातो, हा 4ला येतो. ज्यावेळी आपण टोपोलॉजिकल मॅप तयार करतो, त्यावेळी हे जे बिंदू आहेत, त्यांना व्हर्टायसेस म्हणतात, ते आपण आहेत तिथेच ठेवतो आणि 2ला अशी रेषा न काढता आपण डायरेक्ट 2नी 4ला जोडतो. 4चं 9ला, 9चं 3ला, अशा प्रकारे ज्या बिंदू ते कनेक्शन आहे, ते आपण स्ट्रेट लाईनने दाखवतो. त्याला आपण टोपोलॉजिकल मॅप असं म्हणतो. दुसरं असं की डायरेक्ट पाथ मेट्रिक, म्हणजे आता आपल्याला 1 कडनं 2 कडे जायला आपल्याला डायरेक्ट रस्ता आहे. 1 कडून 3 कडे जायला रस्ता आहे. पण 1 कडून 5 कडे जायला आपल्याला डायरेक्ट कनेक्शन नाहीये. तर ते आपल्याला डायरेक्ट पाथ मॅट्रिक्समध्ये दाखवायचं आहे. आणि शॉर्टेस्ट पाथ मॅट्रिक्स म्हणजे समजा आता 3 कडे आपल्याला 17 कडून जायचंय. तर आपल्याला इकडनं पण जाता येतं, 17 इकडनं पण जाता येतं. मग ह्याच्यातल्या कमीत कमी लिंक असलेली हा शॉर्टेस्ट पाथ हा कुठला आहे? तर ते आपल्याला ह्याच्यातनं शोधून काढायचंय आणि ते तसं लिहायचंय. आणि त्यानंतर हे नोड्स जे आहेत, म्हणजे हे जे वेगवेगळे नोड्स आहेत, तर त्याच्या कनेक्टिव्हिटी ॲक्सेसिबिलिटी म्हणजे ह्याच्यातलं सगळ्यात जास्त सुगमता, ॲक्सेसिबिलिटी म्हणजे तिथे पोहोचता येतं किंवा जास्त सुगम आहे, तर ते कुठलं आहे? जसं आपण जागा नवीन विकत घेताना आपण बघतो बाबा रेल्वे स्टेशन किती जवळ आहे, दुसऱ्या गोष्टी किती जवळ आहेत. मग जिथे जास्त सुगम असतं तिथे जागांचे दर जास्त असतात किंवा जिथे सुगमता नसते तिथले जागांचे दर कमी असतात. तर ते ॲक्सेसिबिलिटी खूप महत्त्वाची आहे आणि त्याचे काही कनेक्टिव्हिटी इंडायसेस जे आहेत, म्हणजे ह्याच्या सूत्रांच्या सहाय्याने ते आपण बघणार आहोत. आपण पुढच्या स्लाईडकडे जाऊया. So this is the topological transformation of the road network as I told you earlier. So we have connected just these points by straight line. म्हणजे आपण हे जे पॉइंट्स होते ते आपण सरळ रेषेने जोडले आणि ह्याला आपण टोपोलॉजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन असं म्हणतोय. तर आता आपण डायरेक्ट पाथ मॅट्रिक्स बघूया त्या ह्याच्या आणि त्याच्यामध्ये मगाशी सांगितलं तसं त्या प्रत्येक पॉइंट पासून दुसरीकडे जायला डायरेक्ट रोड आहे का नाही ह्याच्यावरनं आपण ह्याच्यात ते तयार करतो, मॅट्रिक्स तयार करतो.
So here you'll find that is this is point number one. Okay, 1, 2, 3, 4. There are 20 points, and these are 20 points. Now, say for from going from number one to one. Actually, number one means from that place, it is a starting point. And if you go to the starting point, that means you are staying there, and that is why there is a dash over here. Now, one has got connection with two. So you have got one number, that is, you have linkage with one and two. You are linked with one and three. Okay, number one. But there are no linkages, direct linkage with the other numbers other than 2 and 3, and that is why we have 0. So there is no direct path connecting 1 with 4 to number 20, and hence total of this one is 2. Similarly, from 2 to 1 there is one connection, then 2 to 2 obviously there is no. So all along this line you will find from that point to that point, the same point, there obviously there is no connection, and then accordingly these connections are indicated, and this is the total of connections from this side. आणि हे आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला एक कडनं निघालोय तर एक कडेच जायचंय, तर हे थोडंसं ऍबसर्ड आहे. म्हणजे आपण एका ठिकाणावर उभे आहोत, तिथनं आपण त्याच ठिकाणी कसे जाणार, म्हणून इथे आपण डॅश टाकतो. मग एक ठिकाण नंबर एक कडून आपल्याला दोन कडे जायला एक कनेक्शन आहे, डायरेक्ट रस्ता आहे. त्यानंतर एक कडून तीन कडे जायला रस्ता आहे, म्हणजे त्याला डायरेक्ट कनेक्शन आहे, त्याला एक टाकला. पण एक कडून चार कडे जायला आपल्याला रस्ता नाही, डायरेक्ट रस्ता नाहीये, तर त्यामुळे आपण शून्य टाकलं. म्हणजे 4 पासून 20 पर्यंत आपल्याला दिसतंय सगळी शून्य आहेत आणि इथे कनेक्शन नाही आहे. आणि ह्या दोघांची बेरीज हा आपण इथे केलंय, हे समेशनचं चिन्ह आहे किंवा बेरजेचं चिन्ह आहे. तसंच खाली आपण त्याची बेरीज केली आणि इथे टोटल बेरीज. तर अशा प्रकारे आपल्याला ह्या इकडे असं हे दिसतं की ज्या ठिकाणाहून 2 कडनं 2 कडे जायचं तर काही नाही, 3 कडनं 3 कडे जायचं तर अशा प्रकारे आपल्याला हे ह्याला मॅट्रिक्स असं म्हणतात. आणि हे आपण डायरेक्ट पाथ मॅट्रिक्स तयार केलेलं आहे. आपण पुढे जाऊया. So we have observed that there is a higher value direct path, more connectivity for number 3 and number nodes are most connected nodes. So direct path index in the shows a hierarchical pattern of connectivity. म्हणजे 3 आणि 8 आहेत. आपण जर त्या मागच्या टेबलमध्ये बघितलं तर त्याच्यामध्ये ह्याच्या दोघांचं मूल्य सगळ्यात जास्त आहे, म्हणजे त्याची कनेक्टिव्हिटी जास्त आहे. So for in the earlier table, what we you can refer to that. So number 3 and number 8, these two nodes, that is those points, has got highest number in direct path matrix, means these two numbers are well connected with the other numbers. म्हणजे त्यांची कनेक्टिव्हिटी जास्त आहे, ते आपल्याला डायरेक्ट पाथ मॅट्रिक्स वरून कळतं. Now, this is the shortest path metric. That means, as I told you earlier, so yeah, how many this thing in the shortest path metric, say from 1 to 1, obviously a dash, then 1 to 2, there is one connection, then 1 to 2, 3 is one connection. But for going from 1 to 4, actually there are two connections. Two connections means two routes, two lines. You'll have to cross that. So this is done. While here this is four sections or five sections. So like that, this is you are trying to find out the shortest route between number 1 and number 17. So there are four lines or sides, that roads inter connections in between. Here up to 9 it is 5. So accordingly you'll have to find out, and here you will find observe that the lesser the value, shortest path metric, more is the accessibility. So number 8, so this is number 8, has got lowest value, that is 42. Okay, while all other values are more than that, that means the number 8 is most accessible node with a good network. So in shortest path metric, the lowest number is more important, and in direct path matrix the highest number is more important. ह्या दोघातला फरक आपण लक्षात घ्या. शॉर्टेस्ट पाथ मेट्रिक मध्ये आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना मध्ये आपल्याला किती
नोड्स किंवा ते रस्ते ओलांडायला लागतात. समजा 1 कडनं आपण 19 कडे जातोय. त्या 19 कडे जाताना मध्ये आपल्याला 5 रस्त्यांचे तुकडे लागतात. म्हणजे त्या पॉइंटप्रमाणे. तर तसे आपण काउंट करायचे आणि इथे लिहायची. इथे त्यांची बेरीज केलेली आहे. आणि ह्या सगळ्या बेरीज आपल्याला केल्यावर लक्षात येतं, की हा 8 नंबरचा जो हे आहे, त्याचं टोटल येते 42. आता ह्याच्यापेक्षा कमी टोटल आणखी कोणाचीच नाहीये. म्हणजे ह्याचा अर्थ ह्या शॉर्टेस्ट पाथ मॅट्रिक्समध्ये काय लक्षात ठेवायचं, की ज्याची टोटल सगळ्यात कमी आहे, तो जास्त ॲक्सेसिबल आहे. डायरेक्ट पाथ मॅट्रिक्समध्ये काय आहे, ज्याची टोटल सगळ्यात जास्त आहे, तो ॲक्सेसिबल. तर 8 नंबरचा जो हे आहे नोड आहे किंवा ती प्लेस आहे, ती जास्त ॲक्सेसिबल आहे किंवा ती जास्त वेल कनेक्टेड इतर गुड नेटवर्क आहे, हे आपल्याला ह्याच्यातनं लक्षात आलं. आता आपण पुढच्या स्लाइडकडे जाऊया. So these are connectivity indices. So here the formulas are given. This is beta index. So E is the link or edges. जे आपल्याला जे रस्ते दाखवलेले आहेत. So that is called as a E. And V is the node or vertex. Node, that is the points. So this is line. This is point. So total number of lines are E are 31 and total number of points are 20. म्हणजे एकूण रेषा ज्या आहेत त्या 31 आहेत आणि 2 बिंदूंना जोडणाऱ्या आणि बिंदू एकूण आहेत 20. म्हणजे आपल्याला इथे बीटा इंडेक्स काढायचा असेल तर काय करायला लागेल? 31 भागिले 2. We'll have to divide 31 divided by 20. So we get the beta index. Beta index is 1.55 for this one. So here we can conclude the given road network is more complex network because the value is greater than 1. He 1.55. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला हे बीटा इंडेक्स काढता येईल. सोपं आहे. मग बीटा इंडेक्स हे लिंक एजेस आहेत किंवा रेषा आहेत आणि त्या नोड्स किंवा व्हर्टेक्स म्हणजे बिंदू आहेत. ते एकूण बिंदू 20 आहेत. एकूण रेषा 31 आहेत. ते 31 भागिले 20 आपल्याला 1.55 आलं आणि ही मूल्य 1 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे रोड नेटवर्क हे कॉम्प्लेक्स आहे. आपल्याला लक्षात. त्यानंतर आपण दुसरीकडे जाऊया. नेक्स्ट इज now this is alpha index. So this is the formula for alpha. This is the symbol for alpha index. That is E minus V edges and nodes minus 1 divided by 2V 5 minus 5. तर हे सूत्रामध्ये आपण टाकलं त्याचं उत्तर आलं 0.34. So you'll have to just put remember the formula and put the number. So from the given index value, we can conclude that since the index value is less than 1, the said road network is not well connected. So value is 0.34. It is much less than 1, not even 0.50. म्हणजे ही मूल्य ह्याच्यापेक्षा खूप कमी आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला असं सांगते की रोड नेटवर्क आहे ते सगळं व्यवस्थित नाही किंवा ते एकमेकांशी व्यवस्थित जोडलं गेलेलं नाही. तर हे आपल्याला अल्फा इंडेक्सवरनं कळतंय. आता आपण शेवटचं बघूया. So in gamma index, this is the formula. This is the symbol for gamma index, link edges, and we put the values in the formula. We get the answer 0.57. gamma index पण सूत्र दिलेलं आहे. फक्त लिंक आणि एजेसचं सूत्र लक्षात ठेवायचं आणि हे करायचं आणि so here you will find the value is 0.57, which we can conclude that since the value is between 0 to 1, the road network is not completely well connected. Okay, it is not, and that we can see from the map also. नकाशावरनं पण आपल्याला लक्षात येतं की जे रस्ते नेटवर्क आहे हे एकमेकांना पूर्णपणे जोडलं गेलेलं नाही. तर मित्रांनो, so here we complete this particular topic. Thank you for the patient hearing, and then we will go to the next slide. So friends,